தமிழ் நேசனின் சிறப்பு செய்தி. இந்தியர்கள் வந்தேரிகள் அல்ல, சுரேந்திரன் உணர்ச்சிகரமாக பேச்சு. இந்தியர்களை வந்தேரிகள் என விமர்சிப்பவர்களுக்கு எஸ்எம்சி கல்வி நிலையத்தின் இணை இயக்குனர் சுரேன் கந்தா தக்க பதிலடியை கொடுத்துள்ளார். மலேசியா இன்று இதர நாடுகளுக்கு நிகராக வளர்ச்சி அடைந்து இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமே இந்தியர்கள். இந்தியர்கள் கடுமையாக உழைப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, நிர்வாக திறமையும் உடையவர்கள். பல நாடுகளை ஆண்டு வந்த இங்கிலாந்தையே தற்போது இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தலைவர்தான் பிரதமராக இருந்து வழிநடத்தி வருகிறார். எனவே இந்தியர்களை பற்றி யாரும் அவ்வளவு எளிதாக மட்டம் தட்டி பேசிவிட முடியாது என அண்மையில் ஸ்ரீமுருகன் நிலைய கல்வி நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற முன்னேற்றம் நம் உரிமை எனும் நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றிய சுரேன் இவ்வாறு கூறினார். The pride of being an Indian. The pride of being an Indian is because Indians are the people who taught civilization to this world. They taught this through spirituality. They taught this through science. They taught this through technology. And today the whole world is following what the Hindus started. People like Aryabhata, people like Chanakya, people like Shushruta. These are people who saw in their mind the power of learning and knowledge. And with that, and the same DNA and conviction, we see the birth of the new heroes, the Indian heroes. People like the Sundar Pichais, the Rishi Sunaks, and the Thambi Rajas. When I say proud, when people did not know how to build double story, forget about double story houses, did not know how to build houses, did not know how to build roads, did not know how to build bridges. Look at what Indians built in Tanjai Periyar Koil, in Angkor Wat, and they also came to Malaysia. Lambah Puja is actually Hindu. That is something proven. If people want to change anything, let's be proud of our heritage, proud to be an Indian. Not because we simply say it again. Indians are so creative. Indians are so powerful. Yet, is it a strength or weakness? We are also religiously very pious and also very emotionally attached. Some people took this as a weakness and started to a certain extent, I would say, manipulating minds. உங்களால இது செய்ய முடியாது, இந்த விஷயங்கள் சில பேர்னால தான் செய்ய முடியும். Therefore, making people believe that you are born to only be this. You cannot come here, you cannot do that, there are people superior to you. So, people start believing that. In from Johor, he said, whatever விஷயம் நீங்க வந்து மைண்ட்ல போட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, the more you put into your mind, people start believing it. The example, he goes, very good example. மழை பெஞ்சா என்ன நடக்கும்? மலையில நனைஞ்சா என்ன நடக்கும்? மலையில நனைஞ்சா சளி பிடிக்கும். He exact words he said. மலையில நனைஞ்சா சளி பிடிக்கும். அது சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, மலையில விளையாட சளி பிடிக்கும். இன்னைக்கு பிள்ளைங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்லி விளையாடுங்க, கொஞ்சம் மழை பட்டோட காய்ச்சல் வந்துடும், சளி வந்துடும். So things were ingrained in people's mind. ஒன்னால முடியாதுன்னு நிறைய இந்தியர்கள் இதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Who are the Indians who came to this country to quote the 1957 Federation of Malaya Census report? 4 million Indians were recruited to work in colonial Malaya. 4 million. And 2.8 million of them had subsequently went back, returned to India. The balance 1.8 million people were supposed to be there, but if you take
the Indian population in Malaya when its independence was 858,614. மீதி 4 லட்சம் பேர் 400,000 பேர் எங்க போனாங்க? Now you must know this. Then you will knock anybody's head who calls you a pedata. 400,000 people died in this country mainly by disease, snake bite, exhaustion, malnutrition, and building the railways. This is where our forefathers gave their soul and blood to this nation. But in their mind, they have been told that the angada irukunu. These people had neither the skills nor the enterprise to rise above the level of manual labor. The mindset was that. And also, they were willing to accept low wages. இதெல்லாம் மாறணுங்க, சிந்தனை மாற்றம் வரணுங்க. And one man who said, the only way to break this vicious cycle and ensure that there will be no one left behind, that every Indian child must be given the freedom of education. And that man saw the vision of this organization and started Sri Murugan Center in 1982. Dr. Thambi Raja, a center that started with 4 centers in 1982. We expanded throughout the country with more than 100 over centers and 300,000 Indians. Figures is not simply quoted, figures are calculated. More than 300,000 Indian children have gone through Sri Murugan Center, touched by Sri Murugan Center and YB. இந்த ஒரு பெரிய மாபெரும் சென்டரை நடத்துறதுக்கு we don't have one full-time staff. All these operated by volunteers of Sri Murugan Center with total dedication and conviction and the love for the community for the last 42 years. These are the people who built Sri Murugan Center. ஒரு பிரச்சனையா உனக்கு பாப்பாத்துறதுக்கு நாங்க இறங்குறோம். இதை செய்யறதுக்கு நாடு முழுவதும் இளைஞர் படை 200 பேர் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து பல்கலைக்கழகத்தில இருந்து right from Penang till Johor Bahru, the team that is going to deliver this will be the SMC youth. We have the faith, we have the endurance, we have the manpower, we have the strategies, and more importantly, we have the conviction to win. I want to quote Mao Zedong. Political power goes out of the barrel of a gun. ஒரு புரட்சியை கொண்டு வரதா இருந்தா சும்மா பேசினா புரட்சி வராது, அவரோட ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணா கொஞ்சம் ரத்தம் சிந்தணும். Another thing, a revolution is not a dinner party or writing an essay or painting a picture. A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another class. We will do it not with violence. We will take the Indians out of the labor working class to the knowledge, wisdom generation without violence. That is Sri Murugan Center to keep the Indians. And the 4 elements, I call it, the program that we are going to do is what we call reaching out through the Nanba Purachi. Yeah, Nanba Purachi. Ellame Nanban. ஒவ்வொரு இந்தியனோட நண்பன். இந்த நண்பன் புரட்சிக்கு 4 commandments இருக்கு. Number 1 focus economic growth. Number 2 educational progress. Number 3 இந்த நாட்டுல வாழ்றதுக்கு stable and peaceful existence. Do not disturb the way I live through different kinds of thoughts. You know what I'm saying? நாலாவது, we are going to create, Dr. Chitra, global successful citizen. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we seek your support, patronage for us to reach out to all Indians. Fidel Castro, தன்மானத்தோட நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கல்வி தேவை, நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் நம்மளோட உரிமை. அந்த கோட்பாடோட முன்னேற்றம்
நம் உரிமை வெற்றி நிச்சயம். நன்றி, வணக்கம். நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க. இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு.